Now we'll see about the fouling or scaling. Apart from the convection resistance, apart from the conduction resistance, we have some resistance that is induced during the flow of the fluid, which is called as fouling resistance or scaling. ஸோ நீங்கள் வந்து கன்வெக்ஷன் கண்டக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் அந்த ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகும்போது வரக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து இந்த ஃபவுலிங் ஆர் ஸ்கேலிங். இன் ஆப்ரேஷன் தெர் இஸ் டர்ட் ஆர் ஸ்கேல் தட் இஸ் டெபாசிட்டட் ஆன் த இன்னர் சர்ஃபேஸ் as well as the outer surface of the tube. ஸோ ஒரு டியூபுக்குள்ளே வாட்டர் போனாலும் சரி, வெளியில் வாட்டர் போனாலும் சரி, ஸ்கேல் இல்லைன்னா டர்ட், ரஸ்ட் ஃபார்மேஷன் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், this is the inner pipe. I'll show a section of the pipe. This is the inner pipe surface. Inside a fluid is flowing, say hot fluid. இந்த ஹாட் ஃப்ளூயிட் என்ன பண்ணுங்க, இந்த இன்னர் சர்ஃபேஸ், பைப்போட இன்னர் சர்ஃபேஸுக்கு அப்படியே அந்த எனர்ஜி ஃபுல்லாமே கொடுக்காது. இட் cannot give because there is some resistance. Similarly, இன்னர் சர்ஃபேஸ்லேருந்து அவுட்டர் சர்ஃபேஸுக்கு மெட்டீரியல் will not allow the energy to flow easily. There is a restriction. Similarly, from outer surface you have a cold fluid. The heat is transferred to the cold fluid. அதுக்கு என்ன கேட்குறீங்க, அங்கேயும் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு. ஸோ கன்வெக்ஷன், conduction again convection. இது இல்லாமல் hot water is flowing inside and cold water is flowing outside. என்ன ஆகும், இந்த dirt, dust இந்த மாதிரியே வந்து அது வாட்டரோட ஹார்ட்னஸ்னால இந்த உள் சர்ஃபேஸ், இன்சைட் சர்ஃபேஸில் that surface you'll have a scale deposited. Heat has to transfer through the scale to the inner surface of the pipe. அப்போ கண்டிப்பாக ஸ்கேல் என்ன பண்ணும், ஸ்கேல் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஹீட்டை கண்டக்ட் பண்ண விடாது. Similarly, from the outer surface it has to go to the cold fluid. அதாவது dirt and dustனால என்ன அது, ஹார்ட்னஸ்னால என்ன அது, there is a scale formation here in the outer surface also. அப்போ இந்த scale formation என்ன பண்ணுது, இந்த outer surface of the pipeல இருந்து வெளியில் cold fluidக்கு போகிற ஹீட் எனர்ஜியை தடுக்குது. This is the temperature of hot fluid, say TH1. And where should the hot fluid deliver the energy? It has to deliver to the pipe inner surface whose temperature is T1. The hot fluid வந்து இந்த பைப்புக்கு எனர்ஜியை கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, இதுதான் நார்மல் கேஸில். there is one more resistance induced inside which is called as the scale resistance. இந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்குங்களா, that is one more resistance, scale resistance. See here? So I will mark this temperature now as T scale resistance inner surface. It is the temperature of the scale surface. Now there is a resistance here. So from the inner surface of the scale to the inner surface of the pipe, there is another resistance. Now from the inner surface of the pipe, from this surface to the outer surface through the thickness, heat has to transfer. And mark it here. So there is again a resistance here, conduction resistance. அப்போ இங்கேருந்து இந்த ஸ்கேல் வழியாக போகிற ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன, மெட்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ். This is also conduction resistance. This is also conduction resistance. From the pipe outer surface, energy has to go to the cold fluid. But இடையில என்ன இருக்குங்க, உங்களுக்கு ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று என்னது, ஒன்று ஸ்கேல், அடுத்தது கன்வெக்ஷன். ஃபஸ்ட்டு எது சூடாகும், இந்த பைப் சூடாகும்போது ஸ்கேல் வழியாக இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஹீட் ஆகும். அப்புறம் ஸ்கேலில் இருந்து அந்த ஃப்ளூயிடை வந்து அந்த எனர்ஜியை எடுத்துகிட்டு போகணும். T(S0) ஸ்கேல் ஃபார்மேஷன் இருக்குங்களா, அதோட டெம்பரேச்சர் on the outside surface. இங்கேருந்து ஹீட் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு என்ன இருக்குது, ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. there is some resistance. So I will mark that resistance. From the outer surface again it has to go to the cold fluid. Now there is a convection resistance and the temperature is marked by TC2. So here again you have convection resistance. So பாருங்க, இப்போ hot fluidல இருந்து heat energy where it has to go? It has to go to the cold fluid present outside. So உள்ள இருந்து அந்த இன்னர் சர்ஃபேஸுக்கு ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கு. ஒன்று ஸ்கேலோட ரெசிஸ்டன்ஸ், அடுத்தது பைப்போட ரெசிஸ்டன்ஸ். Hot fluid temperature TH1, scale temperature is TSI, pipe inner temperature is T1. The pipe outer temperature as T2 and the outer scale temperature as TS0
and outer fluid temperature as TC2. Hot water, scale, inner pipe temperature, outside pipe temperature. This is thickness of the pipe, and this is the scale formed on the outer surface whose temperature, and finally the fluid. இப்போ எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்க? 1 2 3 4 5. Earlier எவ்வளோ இருந்தது? 3 resistances: convection, conduction, convection. Convection resistance, which is given by 1 by H naught A naught. And here this resistance, convection resistance, hot fluid என்ன பண்ணும்? First scale heat பண்ணும். அங்க resistance இருக்கு 1 by HI AI. So first hot fluid scale heat பண்ணும், scale inner pipe heat பண்ணும், inner pipeல இருந்து outer pipe heat transfer ஆகணும், outer pipeல இருந்து again scale heat ஆகணும், again scaleல இருந்து cold fluid. So அவ்வளவு resistances இருக்கு. So from now you can see the TSI to T1 ன்றது எது? Scale ஓட resistance. அதே போல T1 to T2 conduction resistance through material 2 pi KL ln of, before this I'll mark the radius. Let this inner radius be R1, let the pipe inner radius be R2, let the pipe outer radius be R3. So let the scale outer radius be R4. So therefore it is 1 by 2 pi KL ln of R3. What is the pipe inner radius? R2. So this is R3 radius, this is R2 radius. So R3 divided by R2. Now from the pipe, T2 ன்றது temperature, pipe ஓட outer surface, from the outer surface heat has to transfer to the scale. அப்போ that resistance also you should know. So you know all the three resistance. What are these resistances? இது தெரிஞ்சதுன்னா this is what you have to include in your U. Q is equal to UA delta T ln UI, overall heat transfer coefficient of the inner surface, AI, area of the inner surface, U naught, overall heat transfer coefficient of the outer surface, A naught, the resistance due to fouling factor, the resistance, the scale deposit, dirt, scale, rust, இதனால வரக்கூடிய resistance என்ன? So in practice, the thickness of the scale formation கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். You cannot find out the thickness of the scale. It is not easy. Inner surface, outer surface. Thickness தெரிஞ்சா நீங்க என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? You can use this formula, conduction formula. அந்த thickness தான் L. For example, if you take a desalinization plant, what is this? Converting sea water into potable water. அதாவது உப்பு நீரை குடிநீரா மாத்துறது. Converting salt water into drinking water. You will have sea water that is flowing inside the tube or outside the tube. So that will be definitely scale formation. So the thickness வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது it is not easy. So இதுக்கு பதிலா என்ன பண்றோம்னா, instead of using this conduction resistance, we will consider an equivalent scale heat transfer coefficient. இங்க heat transfer coefficient என்னங்க? How much energy it can give to this inner surface, H naught. The fluid வந்து how much it can take heat from the outer surface. அதாவது இந்த conduction resistance பதிலா we try to use heat transfer coefficient H. இது ஈஸியா நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல கண்டுபிடிக்க முடியும். எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல can determine heat transfer coefficient. thickness கண்டுபிடிக்கிறதும் கஷ்டம், thermal conductivity கண்டுபிடிக்கிறதும் கஷ்டம். அது ரெண்டும் தெரிஞ்சாதான் நீங்க இத யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்றோம்? இத வந்து we replace it by H. அப்ப what is H? Scale heat transfer coefficient. HSI, HS naught, heat transfer coefficient on the inner and outer surface due to scale. The scale heat transfer coefficient on inner surface, scale heat transfer coefficient on the outer surface. This includes the resistance. Thermal resistance இது include பண்ணது. Therefore, I can write the thermal resistance as RSI. The thermal resistance due to the scale of the inner surface. This is the pipe, section of a pipe. So உள்ள என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? Resistance. Scale. என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? Scale ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. So இந்த heat energy எது வழியா பாஸ் பண்ணணும்? Heat energy has to conduct through this resistance. அப்ப இந்த resistance எவ்வளவு? 1 by convection resistance என்ன சொல்லுவோம்? 1 by HA. அதே மாதிரி தான் இந்த scale resistance 1 by HSI multiplied by AI. Similarly scale வெளியில ஃபார்ம் ஆகுதுங்களா? வெளியில இந்த பைப்புக்கு வெளியில போற வாட்டரும், if it is a hard water,
if it is having chemicals, if it is having dirt, dust, impurities, etc., that is also having a resistance. So that resistance can be written as Rs naught, that is 1 by Hs naught A naught, heat transfer coefficient due to scale on the outer surface, A naught, area of the outer surface. So there is one more term we'll use here as fouling factor is the reciprocal of scale heat transfer coefficient 1 by H. Yes. What is the unit of H? Watt per meter square degree Celsius or watt per meter square Kelvin. So what is the unit of RF? Meter square degree Celsius per watt. Okay, how these are determined? How to find out this one? So this fouling factor RF, which is nothing but 1 by Hs, this is the thermal resistance due to scale. How to find out this one? You can find this one by conducting experiment U dirty minus 1 by U clean. Heat is clean இருக்கும்போது அதோட U கண்டுபிடிங்க. Overall heat transfer coefficient U. After certain number of operations, it will become dirty. It will have scale. Upper find out the U. What is U clean? How much heat energy from inside to outside without the scale? That is U clean. What is U dirty? Scale இருக்கும்போது உள்ள இருந்து heat எவ்வளவு வெளில போகும்? கண்டிப்பா scale இருக்கும்போது it will take time. This difference is why? Because of resistance due to these thicknesses. இந்த U clean என்றது scale form ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு ஹீட் உள்ள இருந்து வெளில போகுது அதை கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். இப்போ ஸ்கேல் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் எவ்வளோ எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அது கண்டுபிடிக்கலாம். க்ளீனாக இருக்கும்போது ஸ்கேல் இல்லாத போது ஜாஸ்தி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், ஸ்கேல் இருக்கும்போது கம்மியாகும். அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எதுனால? இந்த தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எதுனால? ரெண்டு ஸ்கேல் உள்ளே இருக்கிறதும் வெளியில் ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்கேல்னால இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ நவ் யூ ஹேவ் டு இன்க்ளூட் திஸ் இன் U. ஓகே ஃபைன். சி UI, U naught. So you have which resistance? Convection inside, conduction pipe thickness, convection outside. Similarly here, the same resistances. Along with this, you have to add scale resistance. That's all. Now, scale resistance can be included in the overall heat transfer coefficient. So, with respect to the inner area, UAA is equal to 1 whole divided by 1 by the convection resistance due to the fluid plus the resistance due to the scale 1 by SI scale resistance on the inner surface plus 1 by conduction resistance 2 pi KL ln of R3 by R2. Scale வந்தனால என்ன ஆச்சுங்க? இது R3 R2. ஸ்கேல் இல்லாமல் இருந்தால் என்ன இருக்கும்? R2 by R1 plus resistance due to the scale formation on the outer surface HSO A naught, the outside convection resistance 1 by H naught A naught. ஸோ இது வந்து உள்ளே இருக்கிற ஃப்ளூயிடோட ரெசிஸ்டன்ஸுங்க. கன்வெக்ஷன் உள்ள ஹாட் ஃப்ளூயிடு, வெளில கோல்டு ஃப்ளூயிடாக இருந்தால் உள்ளேருந்து ஹீட் வெளியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். த ரெசிஸ்டன்ஸ் டியூ டு த ஹாட் ஃப்ளூயிட், resistance due to the cold fluid, resistance due to the pipe. This is the resistance due to the scale in the inner surface. This is the resistance due to scale formation on the outer surface. Now, AI is nothing but 2 pi RIL. Or we can write it as 2 pi R1L. A naught can be written as 2 pi R0L. Or here it is 2 pi R4L. Now, just you have to simplify. UI AI is equal to 1 whole divided by, we'll substitute the values for area. So 1 by 2 pi R1L into HI plus HI, or you can write as H1 also. Similarly, H naught can be written as 2 also. So plus 1 by HSI 2 pi R1L plus 1 by 2 pi KL ln of R3 by R2 plus 1 by HS naught 2 pi R0L plus H naught to 2 pi R0L. Instead of R0, we can write it as R4. Now UI AI is equal to 1
whole divided by, we can take 2 pi r1l, 1 by 2 pi r1l, which is nothing but the inner area, 1 by hi plus 1 by hsi plus r1 by k ln of r3 by r2 r1 by r4 into 1 by hs now plus finally r1 by r4 into 1 by h naught. So this can be cancelled out. This will go to the numerator, 1 by 2 pi r that is called as ai. This will go to the numerator, so it will get cancelled out. We have done it in the earlier cases. Okay, so what will happen now? So ui, you'll get it as ui is nothing but 1 whole divided by 1 by hi plus 1 by hsi plus r1 by k ln of r3 by r2 plus r1 by r4 to 1 by scale heat transfer coefficient on the outside surface plus the convection resistance due to the fluid on the outside surface. This is the convection resistance due to the fluid inside. This is the scale resistance. This is the conduction resistance due to the material. This is the scale resistance on the outside surface. This is the convection resistance due to the fluid on the outside surface. Therefore, ui can be written as 1 whole divided by 1 by hi plus, this can be written as fouling factor, reciprocal of the heat transfer coefficient of the scale, fouling factor Rf in the inner surface plus r1 by k ln of r3 by r2 plus this term 1 by hs naught can be written as rf naught, the fouling factor in the outside surface, the resistance due to scale formation in the outside surface into r4 by r1 plus r4 by r1 into 1 by h naught, the convection resistance. So this is ui. So we have included this term, we have included this term. That is the only difference. Similarly, what you will get for u naught? If you write this is for u naught, if you derive it and follow the same procedure, here when I take inner area, I get 1 by hi. And what happens here? r4 by r1 into 1 by h naught. The reverse of this will happen. r4 by r1 into 1 by hi plus resistance here due to scale. This will become r4 by r1 into rfi, the fouling factor on the inside surface, plus this one will remain the same, r1 by k ln of r3 by r2 plus rf naught, fouling factor on the outside surface, plus 1 by h naught. So now you know to calculate ui and u naught including the fouling factor. In case of thin walled tube, when the wall is very thin, the conduction resistance, this term, can be neglected. ரொம்ப thin wall இருக்கு. For example, this is the inner pipe surface. Say for example, this is the pipe thickness. So heat energy உள்ள இருந்து வெளியில cross பண்ணனும்னா, this is the thickness through this entire length. அப்ப resistance இருக்கும். இது ரொம்ப thin tube இருக்குது. Just a very small thickness, very small. What I have shown in the diagram, இதை விட ரொம்ப சின்னதா. இங்க resistance இருக்கும், but you can neglect it. இந்த term எடுத்துட்டா என்ன வரும்? If you don't have this term, you will get 1 by this term, convection resistance, then scale resistance in the inside surface, scale resistance on the outside surface, and then convection resistance. Thin walled tube அப்படின்னா இந்த conduction resistance இருக்காது. Suppose scale formation inside and outside இல்ல, புது heat exchanger, you will not have this term, you will not have this term. In that case, what will be the overall heat transfer coefficient outside surface? 1 by, instead of r4, now it will become r2 by r1 into 1 by hi, because no scale is there. So when thin walled tube is there, you will not have this resistance, that you can neglect it. If scale is not there in the inside surface, you can neglect this term. The outside surface, no scale is there, you can neglect this term. அப்போ என்னென்ன term இருக்கும் உங்களுக்கு? Convection resistance, here also you will have the
convection resistance. What will be the formula? It will not be R4 by R1. It will just be 1 by Hi plus 1 by H0. Why? This is the pipe thickness. I'll draw this one. So this is your pipe and very small thickness. So you can neglect the conduction resistance. So when I say this is R1 radius, when I say this is R1, and when I say this is R2, so what will be this equation? R2 by R1 into 1 by Hi. This is not there, this is not there, this is not there, plus 1 by H0. Along the R2 by R1 enna pannalam? R2 by R1 can be neglected. Appo finally you will have the equation 1 by romba thin. So you will have this equation. What you will have? U0 is equal to 1 whole divided by 1 by Hi plus 1 by H0. So based on a situation or given problem, you can modify this equation. The equation modify பண்ணிக்கலாம். Convection resistance outside la irukku, kandipa convection resistance inside la kandipa irukum. The thickness is very less, neglect this one. Scale formation ulla irukke, velila illa. So you have to include this term, neglect this term. Or scale formation is there on the outside surface, inside illa. So you can change according to the given situation. So now in a heat exchanger, the heat transfer at Q is equal to UA delta T. This is the general formula of rate of heat transfer, and if it is a parallel flow counter flow heat exchanger, delta T has to be replaced by logarithmic mean temperature difference, which is given by theta 1 minus theta 2 divided by ln of theta 1 by theta 2. So theta 1 and theta 2, if it's parallel flow, theta 1 is nothing but TH1 minus TC1, and theta 2 is TH2 minus TC2. If it is a counterflow heat exchanger, theta 1 is TH1 hot fluid inlet temperature minus cold fluid exit temperature, and theta 2 is nothing but hot fluid exit temperature minus cold fluid inlet temperature. That is the only difference. Now you know what is the area. If you are calculating heat transfer with respect to inner area, A is nothing but 2 pi Ri or R1L. Or if you are calculating the heat transfer with respect to outside surface, it is 2 pi R0 L. And so you know A, you know delta T. So you know Ui, we have done it. U0, we have done it. So how many resistance you will have? You will have convection, then you will have conduction, and you have scale resistances. So heat exchanger la the scale enna பண்ணுவாங்க? So very often they'll have periodic maintenance. In the maintenance la they'll remove the scale. They'll use chemical treatment methods to remove the scale. Scale remove பண்ணாதான் performance நல்லா இருக்கும். அது எங்கெல்லாம் hard water use பண்றாங்க, like desalinization plant, when salt water is used, scale formation சீக்கிரமா நடக்கும். ஸோ நார்மலாக வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் வச்சுருப்பாங்க. அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க, ரிவர் வாட்டர்லாம் எடுக்கிறாங்கன்னா பவர் பிளான்ட்டில் they will treat the water to remove hardness, calcium chloride, magnesium chloride இதெல்லாம் வாட்டரில் இருக்கும், அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணால் தான் இந்த ஸ்கேல் டெபாசிட்லாம் நம்ம குறைக்க முடியும். சப்போஸ் ஹவுஸில் வந்து போர்வெல் வாட்டர் நீங்கள் பாயில் பண்ணுறீங்கன்னா, சப்போஸ் வெசல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா there will be some deposit scale, இந்த மாதிரி white color scale. I am trying to heat my water that is there. இந்த வாட்டரை வந்து இங்கே ஹீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். என்ன பண்ணும்? ஸோ மெட்டல் ஹீட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் மேலே என்ன இருக்குது, ஸ்கேலுக்கு அப்புறம் தான் வாட்டர். ஸோ இந்த ஸ்கேல் என்ன பண்ண தடுக்குது. ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் will decrease. Again the same concept is there applicable for your heat exchangers. இப்போ இந்த யூன்ற ஃபவுலிங் ஃபேக்டர் இருக்குங்களா, வாட் will be the value of u normally பார்த்தீங்கன்னா, u for example it's a sea water, it is 0.001 meter square degree Celsius per watt. இதே லேக் வாட்டர், ரிவர் வாட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா this will be 0.002. this is for sea water. If you take a lake water, this u will be equal to 0.002 இருந்து 0.006. என்ன வாட்டர் இது? இதெல்லாம் வந்து clean water, lake water, clean water or lake. So the overall heat transfer coefficient values normally எப்படி இருக்கும்? What will be the overall heat transfer coefficient values? Inner tube you have water, outside also you have water. So both the tubes have water. In that case, what will be the value of u? U வந்து the value will be say around 850 to 1170 watt per meter square degree Celsius or Kelvin. In one pipe you have
water and another pipe you are having oil. அதாவது ரெண்டு ஃப்ளூயிட் வேணும் இல்லைங்களா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில். ஒன்று வந்து ஹாட்டு கோல்டு. சப்போஸ் வாட்டர் ஒரு ஃப்ளூயிடோ ஆயில் ஒரு ஃப்ளூயிடாக இருந்ததுன்னா திஸ் வில் பி அரௌண்ட் 110 to 350 watt per meter square degree Celsius. ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இங்கே வந்து வாட்டர் டு ஆயில் எப்போதுமே கம்மியாக இருக்கும், இங்கே வாட்டர் டு வாட்டர் எப்போதுமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும். This values are given just for a understanding. With this, LMTD method is over. Now you know how to calculate U for a given situation. You know how to calculate A delta T. For parallel flow, you know which is the formula you have to use, and counter flow. So which is best update getting na? Counter flow heat exchanger performance. Counter flow heat exchanger performance is better than parallel. எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க? Is better than parallel flow. So which you can prefer? You prefer always counter flow heat exchanger. Already I have told you there are different types of heat exchangers. This cannot be used for cross flow heat exchangers. அப்போ cross flow பண்ணனும்னா என்ன பண்ணுவோம்? இந்த equation there is some modification you have to do in this equation. That we'll see later on. The next lecture we'll see NTU. NTU ன்றது number of transfer units. So design of heat exchangers based on that method which is called as NTU. NTU. So once we NTU. Okay, in this class we'll see about a new method of design of heat exchanger called as NTU method. Before going for this NTU method, let us discuss some correction factors that is involved in the formula of LMTD method. In LMTD method, the heat transfer rate equation is given by Q is equal to UA delta T ln. And this equation is applicable only for single pass. It is valid for only single pass heat exchangers. இது வந்து single pass heat exchangers மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஃபார்முலா. There are cases of heat exchangers with multi-pass shell and tube heat exchangers. In cross flow heat exchangers, this equation is not applicable. In that case, this equation is modified and it is written as Q is equal to U into A into F into delta T ln. So there is one more term now that is included in this equation. What is it called as? F. So this F is called as the correction factor. So நீங்கள் வந்து single pass heat exchanger இது யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. சப்போஸ் நீங்கள் மல்டி பாஸோ இல்லை கிராஸ் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரோ அந்த மாதிரி கேஸில் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுங்க? யூஏ டெல்டா டி லான், இங்கே யூஏ என்ன எக்ஸ்ட்ரா வருது? எஃப் டெல்டா டி லான். இப்போ எஃப்ன்றது என்னங்க? கரெக்ஷன் ஃபேக்டர். ஸோ உங்களுக்கு வந்து டேட்டா புக்கில் தேர் ஆர் சார்ட்ஸ் தட் ஆர் ப்ரொவைடட். சார்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த சார்ட்டில் இருந்து தான் இந்த எஃப் வேல்யூ நீங்கள் எடுக்கணும். எஃப் இஸ் நத்திங் பட் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் one is P and another one is R. The Fன்றது Pயும் Rயும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். Pன்றது என்ன? Temperature ratio. P is called as temperature ratio and R is called as capacity ratio. Rன்றது capacity ratio. So நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு F calculate பண்ண என்ன பண்ணணும்? You should find out P and R. Once you find out P and R, from charts, from graphs, you can find out F. So what is this temperature ratio here? It is TC2 minus TC1. C is for cold fluid. 2 is exit temperature minus cold fluid inlet temperature divided by TH1. H is for hot fluid. Hot fluid inlet temperature minus TC1. Cold fluid inlet temperature. So any given case of multi-pass or cross flow heat exchanger, first what you have to do? You have to calculate P. P calculate பண்ணும்போது என்ன தெரியணும்? Hot fluid inlet temperature, cold fluid inlet temperature, cold fluid exit temperature. Now all the three temperatures known, you can find out P. Similarly, calculate R. What is R? R is called as the
capacity ratio. So R, how you can define R? R is nothing but it is the product of mass flow rate and the heat capacity, CPC divided by m dot h into CPH. You know that energy balance equation, m dot c to CPC into TC2 minus TC1 is equal to energy gained by the cold fluid is equal to energy lost by the hot fluid, TH1 minus TH2. R என்றது என்ன? Ratio of heat capacities of cold fluid and hot fluid, CPC divided by m dot h CPH. Cold fluid by hot fluid. It is nothing but is equal to, take this here to the other end, TH1 minus TH2 divided by this side. When I take it to the other end, what you will get? This side you will get TH1 minus TH2 whole divided by TC2 minus TC1. TH1 minus TH2 it is the temperature drop of the hot fluid, and this one temperature rise of the cold fluid. So temperature drop of the hot fluid whole divided by temperature rise of the cold fluid. This is nothing but R. So நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நீங்கள் சார்ட்டில் வந்து எஃப்ஐ பார்க்கணும், அதுக்கு வந்து P and R வேணும். For example, let me show you a case in the data book. Chart is given for correction factor plot for Xchanger with one shell pass and 2, 4 or multiple tube passes. So this outside rectangle, இந்த வெளியில் இருக்கிறீங்களா அந்த செவ்வகம், இந்த rectangle, அதுதான் shell. The outside rectangle is a shell and inside this one, the U shape is nothing but the tube. Capital letter is represented by hot fluid, small letter is represented by cold fluid. T1 is hot fluid inlet temperature, T2 is hot fluid exit temperature, T1 is cold fluid inlet temperature, T2 is cold fluid exit temperature. These are baffles. The single shell, one shell. And how many passes? 2. In a fluid, it goes through the tube here and then comes out. So hot fluid இங்கேருந்து வரும்போது first time hot fluid will come in contact here, again hot fluid from here will come in contact with the cold fluid second time. So hot fluid மேலேருந்து ஒரு டைம் அதோட தொடர்பில் இருக்கும், செகண்ட் வந்து அடுத்தது கீழே வரும்போது இந்த டியூப்ல வந்து கான்டாக்டில் வரும். ரெண்டு டைம் கான்டாக்ட் இருக்கிறதுனால டியூப் என்ன பாஸ்ன்னு சொல்லலாம், 2 tube passes. You can see in the left, in the y axis என்ன இருக்கு, correction factor, x axis என்ன இருக்கு, P, and in the curves என்னங்க, இந்த curve எல்லாமே it is R. So P first நீங்க identify பண்ணணும். So P நீங்க calculate பண்ணணும் with the formula. Then what you have to calculate? You have to calculate R. So from P and R, suppose for example after calculating P you are getting 0.5, see here 0.5, and R after calculating R you are getting as 1. So which is 1? See here, this is R is 4, R is 3, R 2, R 1.5, R 1. These curves. Which curves? In the curve தான் நான் சொல்கிறேன். 1 என்ன? R1. Suppose you are getting R as 1 and P as 0.5. இப்போ ரெண்டு intersect ஆக அது பாருங்க 0.5. It intersects this curve. This curve is 1. And see corresponding F is 0.8. So நீங்கள் என்ன பண்ண equationல Q is equal to UA F delta T. அந்த F என்ன போடணும்? F you have to put it as 0.8. So first calculate P, then calculate R, where P and R intersect, the corresponding F you can find out and do it. இப்போ இந்த chart வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? 2 pass மட்டும் கிடையாது, 4 pass or multiple tube passes. Similarly, correction factor plot for Xchanger with 2 shell passes. In the previous case it was 1 shell, now 2 shell passes and 4, 8 or any multiple number of tube passes. So last case it was 1 shell and 2 pass. Here is 2 shells, 2 rectangles are given. இது ஒரு shell, இது ஒரு shell. அதாவது இது ஒரு drum மாதிரியே outermost casing, இது ஒரு outermost casing. இதில் பாருங்க டியூப் என்ன ஆகுது, இப்படி வந்து வளைஞ்சு இப்படி வருது டியூப்.
அடுத்த எக்ஸ்சேஞ்சர்னா அது இப்படி போய் வளைஞ்சு வருது. ஸோ பாருங்கள், கோல்டு ஃப்ளூயிட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது இப்படி போய் திருப்பி பெண்ட் ஆகி கோல்டு ஃப்ளூயிட் வந்து எகெயின் இப்படி போய் இப்படி வரும். ஹாட் ஃப்ளூயிட் வரும், இங்கே நேராக இங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா இது வழியாக வந்து திருப்பியும் வரும். அப்போ ஹாட் ஃப்ளூயிட் வந்து என்ன ஆகுதுங்க, எத்தனை டைம் வந்து இந்த டியூப் மேலே படும், இங்கே ஒரு டைம் பாருமா 1 பாஸ், திருப்பியும் 2, திருப்பியும் 3, திருப்பியும் 4. அப்போ ஹாட் ஃப்ளூயிட் 4 டைம்ஸ் சொல்லப்படும், 4 பாசஸ். ஸோ எவ்வளோ ஷெல்லு, this is 1, this is 2. So you have 2 shell passes and 4 tube. Okay, 4 tube passes. இதே சார்ட் வந்து 8 tube passes or any multiple number of tube passes. So 2 ஷெல்லுன்னா இந்த பேஜ், single ஷெல்னா previous page. So again the same procedure, calculate P, calculate R, you can find out F from it. The correction factor எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம், shell and tube heat exchanger for multi-pass as well as for cross-flow heat exchanger. Now you can see a cross-flow heat exchanger correction factor plot for single pass cross-flow exchanger. One fluid mixed, other fluid unmixed. One fluid mixed. What is it? One fluid. This is a cold fluid. T1 entering here and T2. When T1 enters, can you see this chambers or arrays? T1 அதாவது கோல்டு ஃப்ளூயிட் வரும்போது இந்த சேம்பர் அரே வழியாக அந்த சந்து வழியாக போகுங்க. அப்போ கோல்டு ஒன்றும் மிக்ஸ் ஆகாது கோல்டு ஃப்ளூயிட், அதுதான் வந்து என்னது அன்மிக்ஸ்ட். சரிங்களா? ஹாட் ஃப்ளூயிட் என்ன ஆகுது, இந்த சைடு ஹாட் ஃப்ளூயிட் இஸ் கம்மிங் ஹியர், அது இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் வழியாக பாஸ் ஆகும்போது அது கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஹாட் ஃப்ளூயிட் மிக்ஸ் ஆகி தான் வெளில வரும். அது ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பாக இருக்கும். இது வந்து லேயர் பை லேயர் மாதிரி ஃப்ளோ ஆகும் பாருங்க, சந்தில் வந்து இருக்கும். இது எப்படி கேட்டிங்களா, இப்போ வந்தது அப்படின்னா ஒவ்வொரு வீதி மாதிரி, ஒவ்வொரு வீதிக்குள்ளே நீங்கள் போகிற மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் லைக் கோயிங் த்ரூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்ட்ரீட். இங்கே வந்து இட்ஸ் அ காமன் ரோட். ஸோ when you come from here you can walk through a common road. அந்த மாதிரி. அப்போ ஹாட் ஃப்ளூயிட் இஸ் மிக்ஸ்டு, இதில் வர ஃப்ளூயிடு மிக்ஸ்ட், இதில் போகிற ஃப்ளூயிட் அன்மிக்ஸ்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் கிராஸ் ஃப்ளோ. ஒரு ஃப்ளூயிட் இந்த டைரக்ஷன், இன்னொரு ஃப்ளூயிடு 90 degrees. ஸோ கிராஸ் ஃப்ளோ. Now you see correction factor plot for single pass cross flow exchanger, both fluids unmixed. ரெண்டு ஃப்ளூயிடு அன்மிக்ஸ்ட், அதான் ரெண்டு ஃப்ளூயிட் பாருங்க. ஹாட் ஃப்ளூயிட் இங்கே வந்துச்சுன்னா அது எது வழியாக போகுது, இட் கேன் கோ த்ரூ த சேம்பர்ஸ் ஆர் அரேஸ். கோல்ட் ஃப்ளூயிட் என்னது, அதுக்கும் பாருங்க, இட் இஸ் ஹேவிங் பார்ட்டிஷன்ஸ், இட் கேன் கோ த்ரூ தட். ரெண்டு ஃப்ளூயிட் அந்த ஃப்ளூயிடுக்குள்ளேயே, when I say fluids unmixedனா இந்த ஹாட் ஃப்ளூயிடுக்குள்ளேயே மிக்ஸ் ஆகாது, கோல்ட் ஃப்ளூயிட் அதுக்குள்ளேயே மிக்ஸ் ஆகாது. ஸோ இதுக்குமே என்ன நீங்கள் பண்ணலாம், P and R calculate பண்ணிட்டு find out F. இந்த F டைரெக்டாக என்ன வேல்யூ வருது, you have to substitute in the equation. Q is equal to heat transfer rate. Q is nothing but is equal to U A F delta T log. F is a function of P and R. P is the temperature ratio, R is the capacity ratio. So now, so far we have seen 3 formulae. One is Q is equal to UA delta T ln, general formula, where delta T ln is nothing but equal to theta 1 minus theta 2 divided by ln of theta 1 divided by theta 2. And the final formula here, Q is equal to UA into F into delta T ln. So this one we'll use it for parallel flow or counter flow. Only thing theta 1 and theta 2 நீங்கள் எடுக்கும்போது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். இது வந்து cross flow or multi pass heat exchanger, you can use this formula. So nothing difficult. Now you can solve any problems using LMTD method. Now we'll see what is NTU method. TU is number of transfer units. You will see